yo soy Cris de Christian Books y el día de hoy estoy acompañada de Elise y Brigid. Vamos a hacerles unas preguntas y bueno, ya sabrán de qué se trata este video, así que vamos con ello. Y si se habrán dado cuenta, esa fue una especie de intro diferente porque les voy a dar un poco de contexto antes de empezar con este video. Durante la FIL Guadalajara tuve la oportunidad de presentar a Brigid y a Elise, que son las autoras de Una maldición oscura y solitaria, El elixir de flor de luna, Un trato con el rey de los elfos y Un baile con el príncipe de los fey. Estos libros son de fantasía, a mí me encanta la fantasía con romance, así que también pude entrevistar a estas maravillosas autoras. Les voy a hablar un poquito de los libros, se los voy a recomendar y después les dejaré con la entrevista. El primer libro que leí de Brigid fue Una maldición oscura y solitaria. Este libro ya salió hace bastante tiempo. Es un retelling de La Bella y la Bestia y yo amo profundamente La Bella y la Bestia, es mi princesa favorita. Aquí conocemos a Harper. Harper tiene una parálisis cerebral que hace que no pueda mover una de sus piernas igual que la otra, entonces es bastante importante leer libros con esta representación. Harper está un día ayudando a su hermano en el trabajo, que su hermano anda como en cosas turbias. Cuando sale y ve que alguien está intentando secuestrar a una chica, ella interviene y de repente se despierta en este mundo mágico que se llama Emberfall. Es muy divertido leer este libro porque Harper es como tú y es como yo. Ella no tiene ni idea de qué está haciendo ahí. Ella está como todo el tiempo diciendo, sáquenme porque esto parece Juego de Tronos. Yo me la pasé súper bien leyéndolo porque en una parte ella está como planeando algo y él le dice, ¿cómo sabes estas cosas? Y ella le dice, es que he visto mucho Juego de Tronos, no te mentí. Es muy divertido ver a esta humana intentando adaptarse a este mundo mágico. Claramente Harper tiene un objetivo aquí, pero no lo sabe. Nosotros sí lo sabemos porque hemos leído muchos retellings de este tipo, pero Harper no tiene ni idea. Lo único que va aprendiendo conforme pasa tiempo ahí es que sí quiere salir de ahí, pero también quiere poder ayudar a la gente. Es una historia de romance con fantasía y aventura. Se las recomiendo mucho si van empezando a leer fantasía, porque es bastante sencillo. Es la primera parte de una trilogía, que de hecho acaban de traducir el segundo y el tercer libro. Así que cuéntenme si lo leen. Otro libro de la autora es El elixir de flor de luna. Este lo acabo casi de leer. Aquí conocemos a Tessa. Tessa vive en este mundo donde hay una enfermedad y la única cura para esta enfermedad es tomar el elixir de flor de luna. Lo que sucede es que la flor de luna no se puede plantar en cualquier sector. Tessa es que en las noches sale junto con su amigo Wes a robar esta flor y hacer el elixir para repartirlo con quienes no pueden permitírselo. La situación es que Tessa está un poco enamorada de Wes, pero no tiene ni idea de cómo se ve porque siempre están usando una máscara, ni siquiera sabe si ese es su verdadero nombre. Mientras vamos leyendo el punto de vista de Tessa, también tenemos el point of view del príncipe del reino. Se los recomiendo mucho también si van empezando a leer fantasía. Me parece que también es la primera parte de una trilogía. No estoy muy segura de cuándo se va a traducir la segunda parte, pero creo que ya se confirmó que así se va a traducir, entonces cuéntenme también si lo leen. Hay una situación con este libro y es que mientras yo lo leía recordaba mucho el COVID, porque esta enfermedad como que es muy fuerte, igual que fue el COVID aquí en el mundo, pero al final la autora dice, no me inspiré en el COVID, todo está bien, no tiene nada que ver. Y me pareció muy interesante por ese motivo. Después tenemos estos dos libros de Elise. Hay otro, pero aún no lo he leído. Igual y ya luego lo leeré y les platicaré de qué trata. Está Un trato con el rey de los elfos y Un baile con el príncipe de los fey. Siento que estas portadas son preciosas. Ambos libros suceden en el mismo mundo, pero tienen diferentes personajes. En este libro la protagonista es Luela y Eldas. Es un retelling de Hades y Perséfone, entonces ya se imaginarán como por dónde va. En el mundo donde vive Luela, cada 100 años se escoge una reina humana. Esta reina humana se encarga de hacer el balance entre Midscape, que es el mundo mágico, y el mundo natural donde vive Luela. La situación es que ya han pasado 101 años y nadie sabe qué está pasando con esta reina porque no aparece. Eldas, el rey de Midscape, va en persona a buscarla y descubre que es Luela. Luela no tenía ni idea porque había algo que retenía sus poderes, entonces cuando él llega todo esto se dispara y Luela se tiene que ir a vivir a Midscape. Es una historia de amor entre estos dos personajes, porque al principio ninguno de los dos tiene interés en conocerse mutuamente, no quieren enamorarse, solamente están casados por conveniencia, y Luela lo que decide es que quiere encontrar la manera de que ya no tenga que haber más reinas humanas y Eldas decide ayudarla en este proyecto. Claramente van surgiendo sentimientos en el proceso y yo creo, o bueno, es algo que me he dado cuenta últimamente, y es que estos retellings a mí me gustan mucho, pero si me pongo a pensarlos, creo que tienen un trasfondo muy psicótico, porque siempre tienen una protagonista que es tomada en contra de su voluntad para vivir una vida que no quiere. Y esto es algo que la protagonista se cuestiona constantemente, y es que no les quiero decir más porque no quiero spoilearles, pero el Luela pensar dónde quiere estar y qué quiere hacer con su vida, y si realmente quiere hacer eso o es porque se vio obligada a hacerlo, es muy interesante. Es un gran discurso que tiene ella consigo misma de qué es lo que quiere, y creo que nunca había leído un libro en el que se cuestionara esto. Siempre era como
pum pum, romance, nos amamos, esta es mi vida, pero luego dice, realmente esta es mi vida. Se los recomiendo mucho porque es de hadas y aquí amamos las hadas. También tiene una que otra escena más 18. De hecho, siento que se parece mucho. A mí me daba mucho las vibras de Acotar, como que hay una escena que me recordó mucho y no les voy a decir cuál es, pero si lo leen, díganme qué opinan. Otro libro que leí y es mi favorito porque la protagonista, no sé, no tiene traumas parecidos a los míos, pero constantemente sus sentimientos me recordaban a cosas que yo he sentido antes. Es Un baile con el príncipe de los Fey. Como les mencioné, sucede en el mismo mundo. Conocemos Midscape y el mundo natural. Katria es la protagonista, se ve obligada a casarse con este hombre que no conoce porque su familia ya no tiene nada de dinero y como que de cierta forma venden su mano. La mansión en la que se va a vivir Katria está muy cerca del bosque donde su papá le pidió antes de morir que nunca se acercara. Ella va ahí, ve que suceden cosas raras en ese lugar y se ve como de cierta forma tentada a ir. Su esposo nunca lo ha visto y hay una regla y es que no puede verlo a la cara, entonces siempre hablan de espaldas. Ella toca un instrumento y él siempre está de espaldas escuchándola. Es un libro bastante lindo, diría yo. Tiene unas frases que a mí me encantaban. No sé, me gustó mucho. Creo que me gustó más que el primero. No me gusta compararlos porque son historias diferentes, pero también se los recomiendo un montón. Cuéntenme si leen alguno de estos libros. Y ahora sí les dejo con la entrevista. I was thinking that maybe at first to break the ice, there is this game, the name is Desafío Infinito in Spanish. I think it doesn't exist in English, but you have to name all the books you can remember in 1 minute. Okay? Oh no. Oh Yes. no. It's gonna be funny. You have 1 minute. Oh no. And there is a rule, because you write books, you can't say the name of your books. Oh. Because I know you guys have so many books, so that's a rule. Who wants to start first? All right. You're ready? Wait. I'm afraid. I know. This is intense. This is intense, right? And I'm gonna trust you because maybe you're gonna... Oh, of course you're gonna say the titles in English and maybe I don't know the name. Okay, are you ready? All right. 1, 2, 3. All right. Mad Honey, The Book of Two Ways, To Kill a Mockingbird, Catcher in the Rye, the Bible. Oh my goodness. No, my mind is drawing a blank. I can't think of anything. The Honeys by Ryan LaSala. Openly Straight. Honestly Ben. I can't believe I can't think of anything. Llama Llama Red Pajama. I really. Oh my god! It's terrible! Oh man! Okay, you just say 9. Look, I've been up since like 3:30 in the morning! You've got a long day. Yes, it's we totally get it because you have time and so you can remember the books. Yes. That's so normal. Get more than 9, please! That's terrible! Who is gonna be the winner? Are you ready? I guess. 1, 2, 3. Game of Thrones, Dance of Dragons, now I'm blanking. The Way of Kings by Brandon Sanderson, Magic Casement by Dave Duncan, Gods of Monster and Men by Barbara Kloss, The Bridge Kingdom, Inadequate Air, can I say the Bible too? Of course you can. Lord of the Rings, The Two Towers, Return of the King, The Similarian, Throne of Glass, A Court of Thorns and Roses, Realm Breaker. I'm like playing TikTok videos in my head, like trying to think. That's just like I think 14. I count 14 books. Oh, so good. Congrats. Time for series. That was good. That was a good idea. you can I should have say gone for series. series. But the problem is that as soon as I started listening to that, I was like, I've read all of them, but can I name them? No, I got like 2. Okay, so let's start with the questions. Is it fine to you? Yeah, Yes? sure. Okay. My first question is, who was your first fictional crush? Oh, Damon from the Vampire Diaries. The books. I Yeah. get it.
I'm Oh. showing my age. My mind went to movies. Is that okay? It's fine, it's fine. But my mind went to, I forget his name, but the prince in The Little Mermaid. Oh, Eric. Prince Eric. He's so handsome. He was the OG. I totally get it. I totally get it. Do you have a favorite author? So, it's really hard to pick one, as I'm sure It's you can agree. impossible. Yeah. The one that always comes to mind, though, is one of the books I listed in the icebreaker. Dave Duncan was going through a rough time in high school, and I had a teacher that was like, I just think you need this book. And he gave me the book, and it was Magic Casement by Dave Duncan. And it just meant so much to me at the time. And I haven't read it since because it's almost like I don't want to ruin what it was to me. Like, I don't want to read it with adult eyes. I want it to just exist in that moment for me. But that meant a lot to me at the time. So that comes to mind. Yeah, I mean, right now, it's hard to talk about like my favorite authors right now because so many of them are peers. So I will say that an author that really inspired me when I was a kid, when I was a young adult, was probably, and again, it's going to show my age, was probably Christopher Pike, because he wrote a lot of really edgy YA when that was not a thing. And I came from this really conservative Catholic household where I went from reading, you know, like just very light, fluffy, you know, books that, you know, parents would give their 10-year-old daughters. This is And then suddenly it was like, wait, this is what books can be? and I think that really made me want to be a writer. Oh, that's Yeah. so pretty. Do you prefer happy endings or sad endings? And it's gonna be a question when you write and when you read books. So you can answer in both ways. What about you? So, I love a good tragedy, but it has to be done really well. Like, I think there's a difference to me between a really good thematic tragedy versus, like, just an author wants to be edgy or the writers wanted to be edgy about something. That said, my favorite probably to read and to write is, I usually like a little bit either on the happy or at least bittersweet endings, because I think not everything's always perfect, and sometimes there's a little bit of an edge to the bow that gets tied up. I like happy endings to read. And when I write them, I don't know that they're always happy endings, but I do like ending with a note of hopefulness. Okay, I get it. Me too. I love happy endings, so I hope you write happy endings. I tend to write mostly happy endings. Yes. I mean, in romance, I feel like. Yeah, romance has to have a happy. Has to like have a it has to end with happily. Yes, because what's the point if Yes. it's not a happy ending? Do you have any unpopular opinion about books? For example, my unpopular opinion about books is like, I really like insta love. It's not a problem to me. Like, it doesn't matter. You know, I don't want to wait for they to discover that they love each other. I don't mind insta love either. That's totally nice. Because everyone hates it. So, what is your unpopular opinion? I think it's okay to hate a book and stop reading it Me after a too. few pages. That's totally cool. You literally took what I was going to say. Second time that happened. No. It's a good one though. I think too many people like push to read something. I don't mind a good love triangle. That's another one that I feel like a lot of people hate, but I think a love triangle done well is really good. And can you name an example of a book with a good training? You know, I don't know if this is also an unpopular opinion or not. I actually really liked the love triangle in the Hunger Games. I get it. But what did you like about love triangles? Because I don't like that I know who is gonna be the one, you know? I like love triangles when it's almost like you can see the person that they should be with versus the person that they want to be with. Mm-hmm. And for me, I think that's I think a lot of people go through that of like, there's that person that you're with or you're dating or you're interested in, and you're like, wow, this is a bad choice, but he real hot. And so I think a good love triangle, both of them should bring something to the main character, the center point. Oh, that's so cool. I have never thought about it. And about the thing that you said about like stop reading books if you don't like it. That's a big thing in my channel, because I'm always saying to my followers, to my friends, stop reading books if you don't like a book. Hello, estoy editando el video y hay una cosa, y es que la entrevista no se terminó de grabar porque se cortó la cámara.
y que está el audio, pero no les iba a poner solo el audio porque qué aburrido. La cosa es que muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado mucho y nos vemos el siguiente domingo. Adiós.